I'm going to hand over to your chair for the next dialogue. Maria Tsavachidis will be your chair for the next 2 sessions. Maria, I'm going to hand over to you. Nice to see you. Nice to see you too. Thank you. This is not about me. It's about 2 distinguished guests and speakers, and I would like to invite on stage with me the Mayoress of Barcelona, Ada Colau, and the Mayor of Milan, Giuseppe Sala. Welcome on stage. Here, no? Okay. Thank you. So, Ada, Giuseppe, according to the World Bank, the transportation industry has great potential, but today seems to be going into the wrong direction. We have transport contributing to inequalities in access to economic and social opportunities, rising numbers of deaths resulting from transport-related accidents, intensive fossil fuel use, massive emissions of greenhouse gases. Now, Milan and Barcelona are both C40 cities, so you are both very much setting a strong agenda to fight both climate change and air pollution. So what else needs to change in your cities with regards to urban mobility, and how are you speeding up change towards a more sustainable mobility in Barcelona? And then we would like to hear about Milan. So Ada first. Thank you very much. I will speak in Spanish. I understand English, but it's better if I speak Spanish. Grazie al sindaco Giuseppe Sala, sempre un piacere averlo qui a Barcellona. Milano es una ciudad hermana de Barcelona, compartimos muchas cosas y compartimos también la manera en que enfrentamos los grandes retos que tienen que ver con la emergencia climática y con la movilidad. Y por eso compartimos proyectos concretos, ¿no?, como el KIC de Urban Mobility. Concretamente hay que ser breves, entonces yo destacaría 2 aspectos. El primero, la movilidad en las ciudades tiene que cambiar de forma estructural y global y tiene que hacerlo de manera rápida, no hay tiempo. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión de salud, de vida. La movilidad actual no es sostenible, hay un uso excesivo del vehículo privado a motor y eso genera niveles de contaminación que no son aceptables porque están provocando directamente centenares de muertes prematuras, miles de personas enfermas de diferentes enfermedades relacionadas con la contaminación. Incluso nuestros niños ven afectada su desarrollo cognitivo por la contaminación. Por lo tanto, es una cuestión de vida, de defensa de la salud y hay que reducir esos niveles de contaminación en poco tiempo. Por ello, evidentemente, hay que promover alternativas como el transporte público, como pacificar las calles, como el uso de la bicicleta. Pero no es solo una cuestión de salud y de vida, ¿no?, sino que es una cuestión también, a mí me gusta decir, de racionalidad, es decir, de concepto. Las ciudades, en un momento histórico determinado, se concibieron con una centralidad del coche, sobre todo también porque toda la ciudad urbanísticamente fue pensada sobre todo para hombres blancos que iban a trabajar desde su casa con el coche en un momento dado. Eso actualmente no responde a la realidad. La realidad es mucho más diversa en nuestras ciudades. Afortunadamente, nos gusta mucho la diversidad. Y no es solo, por lo tanto, una cuestión de salud, sino que es también una cuestión de racionalidad. Por lo tanto, no es en contra de nadie. Nadie está en contra del coche, como nadie está en contra del avión. Pero sí que es una cuestión de racionalidad. Es decir, hay que ver cuál es el mejor método de transporte para cada cuestión, para hacer posible la vida en nuestras ciudades, y no solo la vida, sino una vida saludable, una vida de sociabilidad, una vida de disfrutar el espacio público de forma democrática, una vida donde todos nuestros ciudadanos no solo puedan vivir, sino que lo puedan hacer con la máxima felicidad posible. Y en ese sentido necesitamos una movilidad que sea ágil, saludable, eficiente, y eso pasa por combinar muchas formas de movilidad y no de apostar por una sola, pero sobre todo hacer ciudades donde el centro sean las personas
teniendo en cuenta cómo son las personas reales, no en abstracto, sino las personas en toda su pluralidad, en sus distintas edades, desde los más pequeños hasta los más mayores, con sus necesidades específicas de movilidad, para hacer una ciudad mucho más accesible a todas las personas que viven en ella. Gracias, Ada. Giuseppe Sala, what's your vision on Maria, the you transformation? said before we are together in the C40 and we are working together, but I mean, let me say, we are feeling, we are perceiving our duty, our responsibility. In the last C40 meeting in Copenhagen, we had a lesson from Al Gore, and he explained the situation about climate change and environment. And then he told us, do you have any question? And my question is, please, Mr. Gore, could tell us a name of a premier or president, prime minister, who is totally committed on environment? And he said, I don't know. But this is the reality. The revolution on these issues can only come from cities, for some simple reason. Number one is that our citizens are pushing us to modify the situation. Mm-hmm. The mayors of Milan are pushing me to do something. And second, because probably at national level there are so many issues somewhere and sometimes conflicting that are not giving the possibility to modify the situation. So with these premises, what are making in Milan? 25 years ago, we had 70 cars, private cars, per 100 inhabitants. Now we are at 51, and we can go down. Let me say, in a dozen of years, we can go down to 40. How? First of all, offering a service. We are building the 5th metro lines, and in 2022, in 13-14 minutes, you can reach the center of the city from the city airport, from Linate. Or promoting any form of sharing, cars, motorcycles, bicycles. Or again, investing a couple of billions in terms of to renew the bus fleets and to buying only electrical buses. At the same time, working on limits, banning the diesel to enter into the city. So we created a low emission zone which is taking 70% of the city in this January, in January 2019, for which if you are an owner of a diesel, Euro diesel from 0 to 4, you cannot enter in the city. So imagine for a politician it's not simple. It's not simple because everyone is sensitive to environment. But when you tell the owner of Euro 4 you cannot enter in the city, it's not simple. But having in mind that only from the city we can see this revolution, we are acting. And last thing, for me it is fundamental to work with other cities, because sometimes even to explain to my fellow citizens why I'm going in that direction, it is simply to say why, because Paris or Barcelona or London are doing the same thing. So staying together, we are stronger. Yeah, thank you, thank you. Maybe following up on something you said, so you have conflicting interests in your cities, right? So every city has that. You have the interest of the most vulnerable citizens, who are often those who suffer from the effects of transportation, air pollution, and so on, often in areas of low income, maybe middle income.
but then you have to provide them with clean air, you have to provide them with equal access to good mobility. And on the other hand, you also have the businesses in your cities that want to be reachable, accessible, also by freight and logistics, which today is very much fuel-based cars that are providing those services. So how do you balance the sustainability and social challenge with the economic one in your city, serving both sides? Bueno, yo creo que el mundo económico entiende que esto no es una imposición política o ideológica, sino que es un reto compartido. Y que cuando decimos que el mundo tiene que ser sostenible y que por lo tanto lo que tiene que cambiar es el sistema, no el mundo, es algo con lo que todos podemos mejorar, también en el mundo económico. Simplemente estamos en fase de transición. Estamos en transición en la movilidad, estamos en transición en la energía y todos tenemos que recorrer esa transición coordinándonos lo mejor posible. Por eso también la iniciativa del KIC de Urban Mobility es tan importante, porque genera ese espacio de interrelación entre el sector privado, público, de la universidad, porque efectivamente lo tenemos que hacer juntos, para que todos ganemos y nadie pierda. Pero no hay opción, porque si no, directamente no hay futuro. Entonces, si no hay futuro, perdemos todos. Pierde la economía, pierde la ciudadanía, pierden las ciudades, entonces no hay opción. La cuestión es cómo lo hacemos juntos para hacerlo bien. Y evidentemente en cualquier transición hay dificultades, pero hay oportunidades también. Hay grandes oportunidades de nuevos sectores, por ejemplo, en el campo energético, el diésel termina, pero efectivamente necesitamos energía renovable. Entonces ese es un sector en crecimiento infinito, el de las energías renovables, que significa también muchas oportunidades económicas. Por lo tanto, hay que tener una mirada global y desde esa mirada global trabajar siempre desde la colaboración entre lo público, lo privado, y desde ahí seguro que va a ser una oportunidad para todos nosotros, ¿no? Some few months ago, we were forced to increase the price of the public transportation from 1.5 euro to 2 euros, which is not smart in terms of public transportation. But we protected the lower income people, the old people and the children of the schools, and we didn't change the annual ticket. The result is that now we have 40%, an increase of 40% in the annual tickets. Second point, it is fundamental to have a vision for the future. So, let me say, the idea of the city of the future, and we have a city plan based on the 2030 target, is based on the development of the three axes: urban development, mobility, and environment. So one fundamental thing is that you cannot see a single element standalone. Otherwise, the system collapses. So at the end, we give permission for new urban development if the public transportation is guaranteed. Otherwise, it is a problem. So again, it is fundamental to have a vision and to work on a long-term scale, because only in this way it is possible to modify the situation. And again, let's come back to the role of the cities. Sometimes to explain what is Italy, I tell the people from abroad, and in this case most of you, after the Second World War, so in 1945, from 1945 to now, 75 years, 71 government in Italy. But in the city it is different, because a mayor, you have that mayor for 5 years or 10 years. And in that time, you can modify the situation. So again, this to tell you how crucial are the attitude and the behavior of the mayor now. Thank you. We are at the Smart City Expo, so obviously it's also about technology.
right? So, and some people say that the smartphone is actually one of the most disruptive technologies in the transport sector, as it is in other sectors as well. So traditional approaches to solving mobility problems, adding roads and transit lines, are not sustainable as they are adding to the problem of climate change. So now technology-powered forms of mobility emerge, and they can revolutionize urban mobility. Ride-sharing, free-floating bikes. We have many examples in your cities already of that. Ada, Colau, how are new digital technologies disrupting the mobility in Barcelona today? Gran argumento. Como en cualquier otro ámbito, en la movilidad, pero pasa en cualquier ámbito, la transformación tecnológica es una realidad, no es una opción. Hay una revolución en curso que lo está transformando todo y, por lo tanto, es responsabilidad nuestra, especialmente de quienes lideramos desde el ámbito público la transformación de la ciudad, es responsabilidad nuestra hacer que esa transformación digital que se está produciendo y que lo está cambiando todo, que sea una oportunidad para el conjunto de la ciudadanía y que no sea un problema que genere más desigualdad o más problemas en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos, y lo hacemos también aquí en la Smart City Expo, de humanizar la tecnología, ¿no? Porque la tecnología es una grandísima oportunidad de hacer grandes cosas, también en la movilidad, pero necesita un liderazgo democrático para garantizar que ese sea el fin, que realmente la tecnología responda al interés general y no al interés de un particular o de otro. Entonces, en la movilidad tenemos muchos ejemplos. La tecnología es una oportunidad, por ejemplo, para el sharing, ¿no? Necesitamos que no solo los vehículos que se utilizan en nuestra ciudad sean limpios, ya sea porque sean bicicletas o porque sean eléctricos, vehículos eléctricos, pero no solo necesitamos que sean limpios, necesitamos reducir la cantidad de vehículos porque el espacio público es limitado. Entonces, el sharing es una grandísima oportunidad, tanto en bicicleta como en moto eléctrica como en coche eléctrico. Pero hay otro uso, por ejemplo, tecnológico en la movilidad, que son las plataformas digitales globales. Las plataformas digitales globales, que son actualmente de mucha actualidad, pueden tener un buen uso si, por ejemplo, promueven un sharing real o si promueven un alquiler de coches para servicios especiales, eso es positivo. Si en cambio se convierten en plataformas que escapan a cualquier tipo de regulación, que no pagan impuestos, que no cumplen con las reglas de movilidad de nuestra ciudad y que acaban haciendo competencia desleal, por ejemplo, al sector del taxi, entonces se convierte en un problema para la ciudad. Y ahí nosotras nos encontramos con muchas situaciones nuevas en muy poco tiempo. Y tenemos que ser muy rápidas y muy ágiles, mucho más que los estados, teniendo menos competencias de regulación y menos recursos también presupuestarios, pero tenemos que ser rápidas para dar respuesta a estos grandes retos de cambios que se están produciendo muy, muy rápido, ¿no? Y ahí sí que creo que se van produciendo ejemplos también de colaboración entre ciudades para afrontar conjuntamente estos cambios tecnológicos, porque también tiene sentido que lo hagamos juntas las ciudades y no lo hagamos por separado. Thank you, Ada. So, a city being agile and quick, that's a revolution in itself, no? So, Giuseppe Sala, how are you tackling these rapid changes in technology, and how do you ensure as a city that they are put to the benefit of the city and the citizens? One incredible thing is that we are not enough using technology in order to avoid mobility. So we can make a lot of meetings via video conference, but in reality the Latin prefer to stay face to face. So we move, we go everywhere in the city, and we are trying to give the example and to find new opportunities to avoid mobility, even in terms of, all the permission or certificates, documents that you can get from the public administration. Now we give 60% of all these documents online. That is very simple. At the same time, it's a revolution. Because again, it's one very simple system to
utilize technology. Second, I see that in terms of sharing mobility, it is fundamental. For me, when I was young, it could be crazy not buy a car. Now I see that the young Milanese, it is, let me say, snobby to tell the friends, I don't buy a car. I use the car sharing or bicycle sharing system, or I use the public transportation. It's funny, yes, but it is true. So working on the young generation, not only you modify their attitude, their behavior, but they discuss at home with the parents, and sometimes even the parents are forced to modify the attitudes. So there are many opportunities, but for me, it is fundamental to work on the young generation and work in the schools. Because starting with kids, they can see that the digital environment is not only to stay all the day with, place on the mobile, but also to have different behavior in your public life. Thank you. So, what brought us here together is not a coincidence, actually. It is a new innovation community that both your cities are founding members of, the EIT Urban Mobility. And I have the honor to now have a few minutes to introduce this new innovation community to the audience, and then we will bring on stage two other distinguished partners of our community and talk about how we collaborate.